Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de este jueves por la tarde. Les saluda el Maestro Rojo. Recuerden, si son nuevos, si no se han suscrito, suscríbanse, o si no se han suscrito, suscríbanse. Y si les gusta este tipo de enseñanzas y de prácticas, pónganle dedito para arriba, me gusta, porque así nos ayudan a difundir este canal. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre el asombro. Y muchos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con la espiritualidad o con la experiencia espiritual el asombro? Y para esto les voy a contar una anécdota. Una vez estaba yo platicando con un amigo judío y él me decía que de algunas características que le gustaría que tuviera su próxima esposa. O sea, no es que hubiera tenido otras, sino quería encontrar a su judía. Y lo primero que me dijo es que quería que tuviera temor de Dios. Y entonces yo le dije, no, a ver, para tu carro, porque para mí temor y Dios están como en extremos opuestos. Y me dice, no, temor de Dios no es miedo. Le digo, caray, entonces, ¿qué es? Y me dice, es asombro ante algo gigantesco y maravilloso. Y digo, ay, ¿por qué le pusieron ese nombre? Arruinaron la civilización occidental. Arruinaron también al cristianismo. Porque los cristianos actualmente cultivan el temor de Dios, que no es lo que Jesús decía. Él estaba centrado en el amor, no en el temor. Y la experiencia del temor cierra el corazón y el amor lo abre. Por eso son un poco antagónicos. Y yo le decía, mira, si hubieran escrito esa palabra que tú me estás diciendo ahora, asombro, wow, seríamos diferentes. Imagínense que todas las religiones surgidas del cristianismo, del judaísmo, cristianismo e islam, estuvieran centradas en el asombro de Dios, en el asombro de lo divino, en cultivar el asombro, porque eso nos está manifestando nuestra conexión con lo divino. ¡Wow! ¡Qué diferentes seríamos! Cultivando el asombro, buscando el asombro. ¿Qué me asombra? ¿Y a ustedes qué les asombra? Fíjense nada más qué importante es el asombro. El asombro nos manifiesta nuestra manera personal de conectar con lo divino. ¡Ah! ¡Wow! Recuerdo a una de mis hermanas que cuando éramos muy niños fuimos a Acapulco y
era la primera vez que esta hermana visitaba Acapulco y veía el mar. Antiguamente, para llegar a Acapulco, se rodeaba un cerro y de repente veías la bahía de Acapulco. Y entonces, cuando esta hermana mía contempló la bahía, dijo, ¡ah! ¡Qué tinota tan grandota! Es que en la casa donde vivíamos teníamos una tina de baño. Pero esa expresión, ¡wow! ¡Ah! Maravilloso, mira qué cosa tan grande, qué cosa tan bella. Eso es nuestra conexión con lo divino. ¿Qué te produce eso? Ese asombro ante lo majestuoso. La naturaleza nos conecta mucho con ese tipo de asombros. Por ejemplo, aquí en Amecameca, sin salir del pueblo, estamos contemplando los volcanes. Y cada vez que se llenan de nieve y que se despejan las nubes, la gente los ve a los volcanes y ¡ah! ¡Mira qué bonitos están! Nos produce un asombro majestuoso y hermoso. Otra conexión que por aquí es muy habitual es el bosque. Por ejemplo, a veces llegamos al bosque y está, como en esta época, con mucha bruma. ¡Wow! El bosque lleno de bruma nos puede causar asombro y misterio y ¡qué bonito! Y cuando no hay bruma, ¡wow! Meternos al bosque, cuánta energía, cuántos seres. Y hasta nos podemos acostar un rato en el bosque, sintiendo su paz, su energía, sus colores, sus aromas, incluso sus animalitos. Y nos llena el alma. Cuando estamos muy arriba en la montaña, incluso solo en Paso de Cortés, que es el lugar más bajo entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y entonces vemos las nubes usualmente más abajo y podemos ver el Citlaltépetl, la montaña más alta de México, hacia el oriente, y también la Malinche, que es la sexta cumbre de México, y contemplar los paisajes. Cuando venimos de regreso hacia Mecameca, se pueden contemplar varios pueblos, varias montañas. Incluso en un día despejado podemos contemplar la cumbre de la montaña más alta de la Ciudad de México, el Ajusco. Y todo eso nos da una experiencia interior. Otras cosas que causan asombro es, por ejemplo, cuando se cuela la luz del sol a través de las nubes. Y mucha gente asocia eso con
con la presencia divina. ¡Ah! ¡Qué bonito! Otras cosas que causan asombro es, por ejemplo, los amaneceres y los atardeceres, especialmente cuando hay luna llena. De repente podemos estar en cualquier atardecer y de repente vemos la luna rojiza surgiendo en el horizonte y decimos, ¡ah! ¡Mira qué bonita! En estos días de mucha lluvia, cosas que nos asombran es el poder del rayo, el rayo y el trueno. ¡Ah! ¡Wow! Es un poder. Si vivimos en las costas, de repente vienen vientos huracanados y podemos sentir el poder del viento y del agua. Y nos asombra. O caminando aquí por el bosque, hay varias cascadas. Y sentarnos frente a una cascada, llenándonos de energía, y decir, ¡ay, qué hermoso! O en esas noches de invierno, donde no hay nubes, y arriba en la montaña, donde no hay muchas luces que opaquen las estrellas, poder contemplar el cielo estrellado. Y de repente cuando lo contemplamos, ¡ah! Una estrella fugaz, o sea, un aerolito, una piedra que cae del cielo. Ahora se pueden ver incluso a simple vista satélites, ese tipo de naves. Y claro, los que al contemplar eso de repente contemplan algo que no es explicable en la naturaleza y que decimos, es un ovni, un UFO, como decía un amigo. Y lo contemplamos ver, wow, nos asombra. A veces nos puede asombrar el canto de un ave. Como dijimos, el océano, cuando estamos frente al océano y sentimos el oleaje, ¡boom!, también nos asombra. Aquellos que han hecho un poco de buceo se meten al océano. ¡Wow! Les asombra ese otro mundo que está aquí, pero que usualmente no vemos. O imagínense estando sobre un águila, contemplando la naturaleza, el horizonte, desde las alturas. ¿Qué es lo que muchos experimentan cuando se suben a un globo o se suben a un parapente o incluso a los aviones? Hay gente que les da miedo ir en la ventanilla, pero a otros nos gusta ir en la ventanilla asombrándonos de todo lo que vemos. Ahora ya está empezando el turismo espacial. Y aunque duran muchos de ellos, los más baratos, unos cuantos minutos, pero de repente, ¡bum!, sentir el poder del cohete que los lleva a la orilla del espacio y contemplar la curvatura de la Tierra y asombrarnos donde no sentimos peso, sino que flotamos. ¡Ah!
¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Cuántas formas de asombrarnos? Así que yo les invito a que busquen en sus recuerdos todas las cosas que les han causado asombro. Y además que lo asocien con que esa es la forma en que lo divino llega y toca tu corazón. Cultiva el asombro, búscalo. Entonces, el día de hoy vamos a cantarle a Adi Paramashakti. Shakti quiere decir poder, pero es también Dios manifestado. Y a través de Dios manifestado nos podemos asombrar. Pero cuando ponemos la palabra Adi, Parama, es la primordial, la absoluto. Estamos hablando de todo lo que es inmanifestado y manifestado. La conciencia máxima. La conciencia máxima tiene todos los nombres, pero usaremos esto el día de hoy para buscar en nosotros nuestra conexión con el asombro. Cerramos los ojos. Adi Parama Shakti, 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 Adi
Shakti Adi Parama 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 Shakti Adi
Shakti Adi Parama 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 Shakti Adi
Paramasakti Adi Paramasakti Adi Paramasakti Adi Paramasakti Adi Paramasakti Adi Paramasakti Shakti Adi Paramasakti Adi Paramasakti Adi Paramasakti Adi Parashakti Adi Paramasakti 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 Adi Paramasakti
Adi Parama Shaktim, 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 Adi Parama Shakti, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shaktim, 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 Adi Parama Shakti, Adi Parama Shaktim, 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 Adi Parama Shakti, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shaktim, 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 Adi Parama Shakti, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shakti, 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 Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shaktim, Adi Parama Shakti,
Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti,
Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Shakti, Adi Parama 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 Shakti,
Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti,
Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti,
Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti, Adi Parama Shakti. Adi Parama Shakti. Adi Parama Shakti. Shakti.
Frotamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo, y repetimos 3 veces. ¿Cómo están? ¿Qué sintieron cantándole a Adi Paramashakti? ¿O cuántos asombros se encontraron? Espero que muchos. A ver, aquí tenemos algunos mensajes. Dice José Aguirre Aventuras, recuperar la capacidad de asombro. Gerardo Israel Muñoz Fuentes dice, jajaja, claro, totalmente de acuerdo. No tengo palabras. Alan Satarain dice, YouTube me recomendó este directo. Muy bien, mensaje, el de un principio, lo del asombro. Muchas personas de distintas ideologías nos une el amor de Dios. Pues muy bienvenidos. Busquen el asombro en su vida y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Y mientras tanto, que tengan una hermosa noche y felices días.